Yes. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, Miss. Nice Good to meet evening, Miss. you in this meeting. Good evening. How is it going? Very well. I'm great. And you? I'm I'm pretty rupa-rupa. good. Yeah. So, have you eaten your dinner, guys? Yes, I have dinner. Yes, I I have have. finished. No. What did you have for dinner? What is it? Sorry. What did you have for dinner tonight? Padang rice, Miss. Oh, nasi Padang is the best. Ya, Complete. ya, nasi Padang oily, ya, fatty. Hati-hati kolesterol lo ya. I think right now, young people right now, or middle aged right now, having a lot of uh, chronic disease. Ya, banyak penyakit yang kronis gitu ya. Penyakitnya orang-orang tua dulu, tapi nggak orang tua. Apa middle age itu artinya yang masih produktif 40 to 50 udah penyakitan semuanya. I think young generation right now they have a lot of disease such as kolesterol, asam urat gitu kan, rematik. Aduh, ini penyakit orang tua dulu kan, guys. Tapi anak-anak muda sekarang tuh udah banyak banget yang kena rematik lah, kena asam urat lah, kena kolesterol lah. So you have to maintain what you eat. Okay, so our topic today is about introduce others. Here is a little bit different from the book because I put the part of grammar discussion name pronoun. Jadi saya sedikit berbeda slide-nya dari bukunya karena saya memasukkan discussion tentang pronoun, teman-teman. Pronoun itu adalah Pronoun adalah Pengucapan. Pengucapan. Pronoun, not pronounce. Kata Pronoun, ganti. kata ganti. Kalau pengucapan itu bacanya pronounce. Pronounce. Ada ces-cesnya. Itu pronounce. Nah, so are you happy today? Yes, I am happy. Yes, I'm happy. Yes, I'm happy today. I'm happy, Do Miss. you Yes, like going I to am. the mall? Yes, I No, do. I don't. I do. Yes, I do. No, I don't. Do you prefer indoor or outdoor activity? I am prefer Prefer. indoor. Prefer outdoor activity. For indoor activities. Okay, indoor, outdoor, you have your own reason, right? You like indoor or outdoor activity. How about swimming pool? Do you prefer indoor swimming pool or outdoor swimming pool? Outdoor. Swimming. Outdoor swimming pool. Sip. Nah, you know, kalau indoor swimming pool, nah, indoor swimming pool itu malah jarang dikuras. Yes. Mm-mm. Nah, jadi jarang banget dikuras karena airnya cuma diputar aja. Kalau outdoor swimming pool, yang nguras siapa? You know, not only from the hotel or from the pool itself, but the nature. Kalau hujan kan airnya ganti tuh, penuh. Ya.
Itu kalau teman-teman bilang, aku suka indoor swimming pool. Hati-hati tuh banyak favoritnya. Oke. So the next, do you like online or offline gathering? I like offline gatherings. Offline gathering. Why do you like online? Why do you like offline, guys? Not meet face to face. Mm-mm. Ya. Because I meet others in real life. Mm-mm. Okay. Yeah, so the next, what do you like to do when you are in an offline gathering, guys? Apa yang teman-teman suka lakukan ketika offline gathering? Barbecue. Barbecue. Are you happy today? I'm fine. Ya. I'm happy. Suaranya menggema-menggema teman-teman ini ya. Cek the microphone. Boleh dicek dulu the microphone-nya. Nah, I will announce to you kalau teman-teman kena unmute saya tiba-tiba berarti you have a trouble with your microphone. Silahkan dicek mikrofonnya, berarti mikrofonnya itu sangat mengganggu banget. Kalau tiba-tiba saya matikan, berarti mikrofonnya bermasalah. Bro Hidayat, langsung saya mention aja namanya. Don't open your mic, karena ganggu suaranya. Oke, itu aja. Maaf nih. Malah di open mic-nya. Sudah, your microphone is, I can hear, echoing, not echoing. Kalau echoing kan, wah gitu kan, itu echoing. Mantul lagi gitu loh. Kayak kita bisa dengar lagi. Nah, balik lagi kalau dia on mic gitu. Udah, kita mau talking about English pronoun. English pronoun is very important when we construct English sentences. Jadi sangat penting kita belajar ini. Kenapa? Karena dalam membuat kalimat bahasa Inggris kita itu butuh yang namanya pronoun. And in English ada 5 categories of pronoun. Ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflective pronoun. When you introduce others, you only need 3 types of pronoun, 3 categories here. Subject pronoun, object pronoun, and possessive adjective. These are the most common pronoun used in daily conversation. Yang sering dipakai itu subject pronoun, object pronoun, dan possessive adjective. Pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase. Pronoun refers to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. Jadi boleh dimention namanya A, umpamanya namanya Joko. The next-nya nggak pakai Joko lagi, tetapi pakai kata ganti subject, pronoun, object pronoun, and possessive adjective. We learn pronoun because they help us replace noun. Manusia itu juga noun. Avoid repetition, pengulangan. Make sentences shorten and clearer. Buat kalimat itu menjadi pendek dan jelas. And improve our speaking and writing in everyday English communication. It means it is very, very important. Why? Actually, this is not about this reason. Make sentence shorter. No. Because no. This reason. Make sentence shorter. Nah, satu lagi. Yang satunya ngidupin mikrofonnya. Ini teman-teman cek dulu ya mikrofonnya itu teman-teman. Kalau you ada 2 device,
jangan dipakai di satu ruangan. Oh ya, I remind you ya, karena kelas ini kan berbayar teman-teman. Jadi jangan share linknya ke temennya. Ya, keenakan temennya dong. Oke, Miss. Ya, keenakan temennya. Jadinya mereka join doang tanpa bayar. You yang bayarin mereka, jadinya seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Actually, the reason is not about this one. Kebanyakan teman-teman ini dari 110 participant, some of them confuse how to use pronoun. Contohnya ketika memperkenalkan suami, tiba-tiba pronounce-nya jadi si. Lebih bingung toh. Suami, I would like to introduce my husband. Her name is, lah suaminya ini cewek apa cowok. Nah, akhirnya kan confused, bingung. Kadang, oh you know, my daughter. Udah ngomong my daughter anak perempuan, udah jelas kan? Tapi ujung-ujungnya my daughter, belakangnya he. Jadi ada subjek pronoun, objek pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflective pronoun. Subjek menggantikan subjek dalam sebuah kalimat. Kalau namanya Ratna, ya pasti pakainya she. Kalau namanya Joko, ya he. Kalau anjing, berarti it. Itu ya. Hafal toh? Subjek pronoun. Apa aja subjek pronoun itu? He, she, it. Hmm? He, she, it. I, You, he, they, you, they, we, we, she, he. she, it. Tambah satu, you. You yang kedua itu jamak. Banyak, kalian. Nah, itu harus dihafalkan teman-teman. I, you, they, we, he, she, it. Objek pronoun. Objek pronoun. Me, Me, it, it, me, it baru dua. Him, her, his, Him, he, her. me, Objek. Oh, he, she. Objek. her, him, Ya, her, him. Us, them, As, them. them, Mm-mm. you, Ya, you. As, them. Ya, bacanya bukan them ya. Kalau them itu biasanya orang timur tuh. Orang Papua tuh them gitu. Kalau disuruh baca them susah. sorry, bukan maksudnya rasis. Cuma mereka itu pronounce-nya gitu, them gitu ya. Nah, terus kalau possessive adjective, sifat kepemilikan atau determiner apa aja? My, mine, yours, yours, her, his, mine, His, our, your, its. yours, Nah, their, ya, their, bukan their, tapi bacanya their. Ya, their, gitu. Kalau possessive pronoun, mine, mine, yours, yours, his, his, hers, hers, it, ours, 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 theirs, 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 yours. Oh ya, yours. theirs, yours. Nah, itu harus hafal. Jangan bilang nggak hafal, harus itu hafal. Dalam conversation itu pasti ada yang muncul gitu. Pasti ada pakai pronoun tadi. Kalau reflective pronoun, yourself, yourself, myself, himself, themselves, self. Nah, ya, herself, ini ya yourself. agak egois ya kalau reflective pronoun ini. Sendiri gitu, aku sendiri. Nah gitu, jadi intinya agak egois. I can do it by myself. Nah gitu kan. Jadi egois kalau reflective pronoun.
Remember, possessive adjective itu menentukan possessive adjective itu gampang banget. Pasti di belakang possessive adjective diikuti benda. My book, your her boyfriend, ya, his car. Nah, jadi ada bendanya. Kalau objek ya udah titik. I love you. Dah. Oh. Do you love me? Dah. Forget. Forgive me. Forgive me. Nah, nggak Forgive usah. me. Nggak usah. Forgive him. Nggak usah Oh. forgive him ya. Forgive him nggak usah. Oke? Buaya darat kan? Iya. Nggak usah. Oke. Nah, subjek pronoun itu wajib teman-teman hafal. Ayu, Dewi, he, she, it. Nah, Ayu, Dewi. Ayu Dewi. Jule. Ada yang namanya Jule pula ini. Oke. In kampung Inggris itu ada lagunya nih buat ngapalin pronoun itu. Gini lagunya. I bring my book for me myself because this book is mine. Jadi tahu menempatkan pronoun ini. You bring your book for you yourself because this book is yours. She brings her book for herself because this book is hers. Di kampung Inggris biasa tuh nyanyi kayak gitu sepanjang jalan gitu. Nah, share lagunya nggak ada di YouTube kayaknya ada tapi nggak tahu siapa yang bikin. Kayaknya nggak ada deh. Nah, Bikin dong, Miss, bikin. nggak mau. Aku nggak bisa nyanyi. Nah, itu tadi, Miss. Udah itu aja penggalan sedikit aja. Ayo, siapa yang mau baca nih? Ayo. Oh, Sis Rahma. Rahma sis atau bro? Rahma. Oh, sis. Oke, Rahma, sister. Rahma. Ini semuanya. 1 till 11. I'm 16 gitu. You You Ganti. seem Jim is angry and you seem lost. Jim Mm-mm. is and he wants Sally to apologize. Give the book to me. The teacher wants to talk to you. Jack is hurt because Bill hit him. Did mother find my shoes? Oke. Nah. Oke. So the next. Okay, so until number 11, sister masih nomor 7. Oh yeah. The site was too far away for George to read it. I took my car to the mechanic to get it fixed. That toy on the shelf is mine. I like to cheer myself up with dessert. Okay, yeah. Thank you so much. Bro Alvin, please. Aku. 12. Number 12, yeah. Number 12 till 21. Mrs. Becker. lagi Mrs. Zoom. Becker. Mm-mm. What? Mrs. Becker wants to see your homework. Can Jack bring over his baseball cards? This bag is mine. Yours is not blue. That bag looks like his. I taught myself to calm down. I taught myself to calm down. You cut yourself on this nail. He hurt himself on the stairs. on the stairs.
Terus? The silly clowns made fools of themselves. The white car is mine. Oke, ya. Inilah gunanya respect each other. Saya itu nggak pernah memberhentikan teman-teman. Bukan nggak pernah. Dulu iya pernah. Tapi ketika you want to correct their pronunciation, tunggu sampai mereka selesai dulu. Ini yang menghambat kita untuk bisa bertumbuh. Aku takut ngomong bahasa Inggris dikoreksi sama orang Indonesia pronunciation-nya. Benar tuh, Miss. Saya ada yang salah? Enggak saya bilang itu salah pronunciation-nya, enggak. Susah merubah habit itu. Sampai yang kelas kemarin itu yang jam 9. Oke. Sampai saya mute dari sini. Karena dikoreksi temannya. Itu bacanya gini, udah benar. Dibanding dia ngikutin temannya dikoreksi. Jangan. Selesaikan, biar selesai dulu. Miss, yang tadi kayaknya pronunciation-nya kurang tepat. Underline aja, you right. Mana yang kurang tepat. Gitu. Jangan berhentiin tengah jalan, teman. Itu aja sih. Ya. Itu namanya kita respect others. Saya mendengarkan, oh yang kurang tepat. Tadi udah bener told. Kenapa jadi told? Udah bener bacanya told. Nah, respect dulu. Biasakan. Habit itu susah. Membangun habit itu susah. Kalau sudah punya habit to respect others, ya, not correct them. So, we support each other. But when you always correct your friend-nya akan bilang, aduh nggak enak deh sama si dia, orang koreksi terus. Nah, itu ya, please, menahan diri itu susah. I know, not all the participant here from the basic. Jadi nggak dari basic semuanya. Banyak yang bisa bahasa Inggris. Ayo untuk menahan diri, ini nggak ngoreksi temannya itu susah. Itu aja. Yuk kita back on topic ya. Ini penggunaan dari pronoun tadi. Ada I, berarti I itu subject pronoun. Kalau you? Subject. Subject. He? Subject. Me? Subject. Object. You? Subject. You nomor 5. You yang terakhir nomor 5. Subject. Objek dong. You-nya nomor 5. The teacher wants to talk to you. You-nya object. Him? Object. Udah. Mine. Possessive. Posesif apa? Posesif ada dua. Posesif pronoun. Mine. Yours. mine. Yours possessive Pronoun. Ya. Kayak lagunya siapa? I'm yours. Bruno Mars. Ya. Tahu kan? I'm yours. Berarti artinya? Aku milikmu. Aku milikmu. I'm yours. Pakai pronoun toh? Iya, pakai pronoun. Artinya mau di lagu, mau di conversation, ada pronoun. Ketika introducing other is the act of presenting one person to another person by giving their name and sometimes sharing simple information about them. Introduce other using pronouns. Ini susah nih. Sedikit susah dan membingungkan gitu ya. Nah, when you introduce someone to others, you need pronouns ya untuk in our life begitu ya. Hanya ada 2 gender kan? Male and female. Ya udah itu aja. Kalau binatang kita bisa kalau tidak menyebutkan gendernya, maka kita kata gantinya it. Tetapi ketika kita sudah menyebutkan gender,
Boleh pakai she ataupun pakai he. I would like to introduce my beloved cat. Pasti banyak cat lover nih di sini. My cat is female cat. Nah, setelah bilang female cat, teman-teman bisa pakai her name gitu, boleh. Kalau di sini, kalau perempuan dia butuhnya she, her. Kalau yang tengah kenapa ada titik 3? Di belakangnya itu ada bendanya, diikuti dengan benda. Her full name, his full name. Ya. Apa aja? What? Ya, tips for introducing others. Sis Agis, please. Okay, Number 1 Miss, till thank you. number 5. Okay, number 1, smile and speak clearly. Number 2, say the person's name correctly. Number 3, use polite language. Number 4, make eye contact when speaking. Number 5, give simple information about the person. Thank you. Numbers. Thank you, Okay. sister. Okay, Giselle. Saya Miss 6 until the 10. Giselle, number 6. Am I? I am. For the 6th one. Alah. Yeah, number 6. Giselle, number 6. Me? Yeah. You. For the 6th one, introduce people in a friendly way. For the 7th one, speak loudly enough to be heard. For the 8th one, use formal language in a professional situations. For the 9th, help continue the conversation after the introduction. For the 10th, be confident and respectful. Thank you. Nah, itu. Jadi kalau memperkenalkan orang lain, smile and speak clearly. Nah, jadi clear. Bahasa Inggrisnya jangan kumur-kumur. Pronunciation-nya itu harus clear. Banyak orang mau British American, habis itu gak jelas. Jangan terpaku ya. Jangan standarnya aku harus British, aku harus American. No. Make it your pronunciation clear and easy to understand. Itu very important in our speaking. Say the person name. Sebutkan namanya correctly. Jangan tiba-tiba dari Paijem jadi Paijo. Ya. Operasi kelamin, Miss. Use polite language. Polite. Use polite language. Polite. Sopan bahasanya. Eye contact when speaking. Very important. Simple information. Sederhana aja. Friendly way. Speak loudly enough. Ya, karena salah satu kelemahan online class adalah sinyal. Di tempat saya stable, di tempat teman-teman belum tentu stable. Iya kan? Ya. Di tempat lain, di kota gede, aman. Kena yang di Papua, enggak aman sinyalnya. Gitu. Nih, speak loudly, artinya kenceng. Use formal language in professional situation. Ya, kalau bukan business situation ya informal ya nggak apa-apa. Help continue the conversation after the introduction. Ngobrol ya. Be confident. Apa confident itu? Semua. Confident. Percaya Percaya diri. diri. Respectful. Menghargai. Nah, udah tuh dibaca ya, be confident and respectful. Oke, udah. Tuh. Nah, apa aja informationnya? Information in introducing others. Ada full name, nickname, origin, nationality, address, job and occupation, marital status, siblings, language, school or university, hobby, favorite food, favorite music or movie, personality and dreams. Oh, banyak banget, Miss. Boleh, hanya sebagian aja boleh, nggak semuanya. Nggak harus semuanya. Ya, Zakia. Please. Hadir. Oke, baca example-nya. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I would like to introduce
introduce my friend. Her full name is Maria Andini and her nickname is Ria. She's come from Kendari, Indonesia. So her nationality Nationally. is Indonesian. She lives in Jalan Melati, number 10, Kendari. She works as a teacher at primary school. She is single and has one younger brother. She speaks Indonesian and English. She studied at Halu Olia University. Her hobbies are reading books, cooking, and listening to music. Her favorite food is fried rice, and her favorite music is pop music, especially songs by Indonesian singers. She is a very kind, friendly, and hardworking person. Her dream is to become a successful school principal in the future. That is all about my friend. Thank you. Thank you so much. Good. Yeah. So, any question, guys, before we go to practice? Apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke practice? Miss, Ya, apa, bro? if address-nya nih kan dia Jalan Melati ya. Dalam Indonesia kan kita sebutnya jalan. Kalau kita sebutkan di Inggris itu, apakah kita tetap menyebutkan Jalan Melati number 10 Kendari or Melati Street number 10 Kendari? Dua-duanya accept. Oh, Accept. oke. Boleh disebut Jalan Melati nomor 10 Kendari. Or Wow. you can say Melati Street number 10 In 6 number. Kendari. Excuse me, Miss. Kalau misalkan itu apa? Kita mengenalkan umur kita, terus kayak itu termasuk introduce myself nggak? Good night, Gimana? everyone. I would like to introduce my friend. His full name is... Good night itu selamat tidur loh ya. Kok di selamat tidur loh. Baru 30 menit udah good night. Ya udah, aku seneng kalau udah good night. Tidur lah. Nah. Gimana, sister? Siapa tadi? Sis Jule. Apa Sis Jule? Ini namanya. Kita tidak memperkenalkan diri kita. Di sini kita memperkenalkan orang lain ya. Bukan diri kita yang diperkenalkan, tetapi introduce others. Perkenalan diri kita kan udah kemarin, guys. Ganti dong temanya. Others, sekarang others. Perkenalan orang lain. Ini patternnya. Dari full name, nickname, origin, nationality, address, sampai ke drink. Kenapa nggak menyebutkan umur, tapi ada marital statusnya? Karena umur itu sensitif. Sebenarnya kayak marital status itu juga sensitif. Kemarin kan ada 4 hal yang harus dihindari ketika conversation, introduction conversation. Ada marital status, age, financial, terus yang terakhir Agama. religion. Itu kan ada 4 hal. Don't talk about 4 things here in a first meeting, di pertemuan pertama. Ya kalau udah 5 kali ya nggak apa-apa. Excuse me. Kalau mau tanya hal yang sensitif, selalu ucapkan excuse me. Ya, excuse me. Can I ask you? This is a little bit personal. Excuse me. Gitu aja udah boleh. Are you married? Boleh. Gitu. Nah, I have an information about Luna Maya.
I think all of you know Luna Maya. Tahu kan Luna Maya? From this information, you can change into description. Introduce her based on this information that you see. Death of breed. Can you? Bisa nggak? I can, Miss. I can. I can. Nah, bisa. Siapa nih yang Yes, belum? we can. Siti I can, Miss. Nur Hidayah. I can. Ayo, sister. Wanna try, sis? Dibaca, Kak, Miss. Diperkenalkan Luna Maya tapi dengan informasi yang ada di sini yang kayak tadi sister. Gak bisa, Miss. Oh, nggak bisa. Oke, saya mau cari. Sis Amalia, wanna try? Saya cari Saya, yang on cam. Sis Miss Amalia, Oke. try it sis. Salah nggak apa-apa ya, Miss? Apa yang mau menyalahkan orang belum dicoba? Salah nggak apa-apa. Bingung saya ini nanti. Nah, oke, go ahead. Go ahead, Sis Amalia. Try it. right. His name is Luna Maya. The nickname Luna. Luna. Coba yang lain, Miss. Oke, saya cari yang on cam. Yang on cam. Siapa ini yang on? Oke. Miss. Coba yang saya itu Hidayat. Coba Bro Hidayat. Baca aja kami. Indonesian. Guys, itu sudah ada perintahnya di atas. Make a description. Perintahnya adalah bikin deskripsi. Perkenalkan Luna Maya dengan informasi yang tertera ini. So try to introduce her with several information here. Okay, Bro Edo, wanna try, Bro Edo? I want to try, Miss. Bro Edo? I want to try, Miss. Okay, please. Thank you, Miss. I want to introduce my friend. Her name is full name is full name Luna Maya. Usually Luna Maya nickname is Luna. Date of birth 26 August 1983. We know she has age 42, and then he come from origin Denpasar, Bali, Indonesia, and then nationality Indonesian. She is actress, model, TV presenter, and entrepreneur. She can speak two languages, Indonesian and English. And then the statue is married with the artist too. And then they have they have siblings, two older brother. And then she has hobbies: traveling, acting, fashion, and fitness. And then she famous for movies, TV shows, modeling, and entertainment industry work. And then
she he sorry, she have a favorite food like Indonesian food, and then she have a favorite music like pop and contemporary music, and then she have a favorite movie or gender like drama and entertainment films. That's all for her. Thank you for all, Miss. Okay, thank you so much. Good. So the next iPhone. I don't know your name. Pokoknya namanya iPhone. What's your name, sister? Saya ke? Your name. What's your name, sis? Oh, sorry. My name is Yuni Erlina. Can I Tomorrow. speak Indonesia, Miss? No, speak English. Oh, Why? sorry. Okay. She is full name Luna Maya. She one nickname Luna. You can call her Luna. She has date of birth 26 August 1983. She have age 42 as of 2026. She has origin Hampton, Denpasar, Bali, Indonesia, and nationality Indonesia. She has a job or occupation, actress, model, TV presenter, and entrepreneur. She has language Indonesia and English, and she has marital status, married, and sibling to older brother. She has hobbies, traveling, acting, fashion, and fitness. She famous for movies, TV shows, modeling, and entertainment in traditional work. She has favorite food Indonesian food, music, pop and contemporary music. She has favorite movie or genre drama and entertainment films. Thank you. Thank you so much. Susah kah, teman-teman? Merubah informasi ini menjadi perkenalan gitu susah? Susah ngomongnya. Susah menggabungkan kata-katanya, pronunciation-nya. Kan ada example-nya, udah dikasih example. Belum confident. Terus nunggu confident datang kapan ngomongnya? Kiamat sampai kiamat nggak akan datang itu confident. Ya. Super, Miss. Gitu. Ini contohnya ada di sini. Full name, kalau mau bikin kalimat full name yang dari introduction kemarin kan ada. Gimana caranya? Coba contohin Miss yang sebutin Nah, contohin. ini udah dikasih contoh. Minta contoh lagi. Ini udah ada contohnya nih. Jelas tuh. Ya, Miss. Boleh. Mau tanya bisa? Boleh, apa sister? Kalau meletakkan hair dengan hair itu gimana? Ada sambungannya ya? Atau memang untuk terakhir kata atau di depan gitu? Her yang posisinya sebagai apa? Yang jelas tanyanya. Gimana ya? Kurang tahu, kurang paham tentang hair gitu. Bisa jelaskan sekali lagi tentang hair? Kalau her sebagai possessive adjective atau kepemilikan determiner berarti di depan benda. Tapi kalau her sebagai objek maka di belakang verb. I love my mother. I love her much. Okay. Her name is Yuli. My mother names is Yuli. My mother's name is Yuli. Her name is Yuli.
Jadi ada dua her itu. Dilihat dulu kolomnya sebagai objek atau sebagai objek atau sebagai kepemilikan. Sudah. Oke. Okay, Miss. Thank you. Ada yang mau ditanyakan? Tadi itu Miss yang mbaknya yang sebelum ini she has sama masnya tuh she have. Apa bedanya Miss? Saya tidak bilang itu salah atau itu benar, tetapi lihat balik lagi ke contoh yang ada di sini. Saya tidak akan menjelaskan itu. Kalimatnya ketika you get information full name, maka bilangnya kalau kita bikin kalimat diubah jadi kalimat. Jadinya Her full name. her full name is Luna ya, Maya. Luna Maya. Kalau nickname? Her nickname is Nah, her nickname is Luna. Date of birth? He was born. Ya, boleh. He was He was born. born atau her birthday is, ya kan? Her birthday is on the 26th August 1993. Number? She was 42. Ya, kalau wes mati loh dia. She is 42. She is 42. Terus, origin. She lives in. Her come from. Her come from. Kok her come from? She is come from. She is come from Pasar Bali Indonesia. Aduh, pusing malah baby. Kemarin ada tuh percakapannya nggak ada. She is come from nggak ada. Ayo, apa? She's come from. She is. She comes from. Teman-teman, kemarin kan ada tuh materinya tuh asal origin percakapannya. She comes from. She She comes from. Kalau untuk spesifik tempatnya, kalau negaranya maka bilangnya She live. kalau negaranya asal negaranya. Her nationality. Her nationality. Asal negaranya kemarin nanyain negaranya. I'm originally from. Allah teman-teman, baru kemarin loh kita bahas origin. Kalau ditanya ini berarti berhubungan dengan negara asalnya teman-teman. Kalau ditanya ini maka berhubungan dengan kotanya teman-teman. Kayaknya saya sudah menjelaskan seperti itu deh. Forget. Stay in. Apa? She come from Indonesia. Oh. We stay in. Live in. Her nationality is. Beda, nationality itu beda. Saya nanyain, kalau you want to ask gini, teman-teman pengen nanya, asal negaramu mana? She is originally Asal negaramu from mana? Indonesian. Where do you come from? Apa? Where do you stay in? Where do you come from? Where do you stay in? She is originally from Indonesian. Where Where do you live in? Or are you from? Apa sister? Where are you from? Where do you live in? are you from? Origin. Kalau Where nanyain are you? orang lain berarti are you-nya diganti where? Are you From. Where she is from. Where she is from. Pertanyaannya where are you from? Kalau diganti dengan si maka jadinya
Where she is from. Where She is from. Where do you come She from? is from. She is from. Where she is come from. Where is her crop? Aduh. He is from. Lihat lagi catatannya, lihat bukunya itu. Origin Where gimana is she pertanyaan? from? Where do you Where come are from? you Gimana from? bro? Gimana bro? Tadi ada bronya yang bilang, bro. Where is Where is she from? from? Ya, benar banget. Where is She from. From. Where is she? Maka kita akan bilang jawabannya She She is is from Denpasar, originally Bali. Indonesia. from. negaranya aja. She is From Indonesia. Indonesian. She is from Indonesia. ya karena di Indonesia where are you from, where do you come from sama. Terus jawabannya I am come from. Udah soal grammarnya kan? WD ya gitu. Supaya ingat teman-teman gitu. Berarti kan nggak boleh bilang I am come from. Itu nggak boleh ketemu dengan verb 1. Remember. Nah, I am come from itu udah salah grammar tuh. Nggak boleh ketemu verb 1. Nah, gitu. Kalau ada Denpasar Bali berarti you can say her hometown is Bali, Denpasar ya, Bali. Denpasar Bali. Terus kalau ngomongin nationality-nya langsung pakai subject pronoun. She's from Bali. Indonesian. She's from Indonesia. Nationality. She is Indonesian. Nah, she is Indonesian. Indonesia sama ada N-nya beda. Kalau Indonesia itu negara, kalau Indonesian itu orang Indonesia. Oh. Ya, perhatikan. Nationality kan itu Indonesian. Kalau yang origin Indonesia. Gak ada N-nya. Beda. Oh, emang beda ya, Miss ya? Apa, bro? Beda ya, Miss ya? Indonesia. Indonesia and Indonesian ya beda toh. Yang satu ada N-nya, yang satu nggak ada N-nya. Orangnya langsung dengan negaranya. Kalau nationality itu kan berarti Indonesia. Kewarganegaraan toh. Warga negaranya apa? Orang Indonesia. Berarti contohnya kayak Amerika sama Amerikan ya, Mas? Ya. Oke. Kalau orang Australia? Australian. Sama Australian. Aussie. Ada lagi lah. Teman-teman ini ngapain share screen itu loh. Kok kayak kelas anak-anak ini sukanya nge-share screen yang nggak jelas itu, yang Roblox lah, inilah. Oke. Oke, so kalau ngomongin tentang job, pekerjaan. She is work. Ya, kemana? She is actress, model. She is an actress, model, TV presenter, and entrepreneur. Kalau ngomongin bahasa, She speaks Indonesian and fluent English. ya, she speak Indonesian and English. Kalau status perkawinan, she is already married. job, she is married. Number 10. She has two older sibling, older brother. She has two older brother. Hobby. Her hobbies is traveling, acting, Hobinya berapa? Hobinya berapa? Five hobbies are traveling, Acting, fashion, and fitness. Her hobbies
are karena hobbiesnya Banyak. pakainya are. Terus famous for gimana? Dia terkenal. Her Her famous famous for Bukan dong. movie, TV show, modeling, and entertainment industry work. Kan dong, pakai subjek pronoun dong. She is. She is is famous. famous. Sis Fitri matiin Sis Fitri. Sis Fitri matiin Sis Fitri. Sis Fitri matiin mikrofonnya. She is famous for. Nah, she is famous for movie, TV show. TV show. Terus Modeling. terus Entertainment industry work. Sis Fitri jangan on mic ya. Yang namanya Fitri, ini you have a trouble. Fitri Yulianti. Kalau you on mic, gema suaranya. Langsung aja mention. Oke, kalau favorite food gimana? Her favorite Her food. favorite food. is Nah, her favorite food. Good. Music. her favorite music. Her favorite music pop and Karena ada contemporary dua. music. Ya. Terus movie. Her favorite And her favorite movie are Is drama and entertainment ya, films. drama and entertainment film. Sudah lah itu bisa gitu. Itu ngomong nggak bisa. Miss, Bisa semua. Professor Light Kenapa? mau lihat yang tadi. Nah ini sebenarnya tinggal copy paste aja kan ya, maksudnya Iya, ngikutin itu lebih simple ya. iya. Kan ini contohnya kan udah saya kasih Iya, contoh. Tinggal dimasukin aja. Nggak apa-apa dibedah gitu tadi kayak tadi teman-teman. Nah, Oke. boleh pakai yang ini. Ini my new material ini baru kelas ini saya bikinkan ini. Karena kalau dari sebelumnya itu kelasnya cuma perkenalan like this one. Ya, my future husband ini. Hi friends, I would like to introduce my future husband. His name is? His name is Please address him. Sayang. Please address him. Opa. He is from Korea. number six. Number six. South Korea. According to your Okay. Number seven. Korea, South Korea. Number eight. He works as actress, model. Presenter. Okay. Number nine. His favorite food is goreng. Ya, terus number 10. He likes drinking. cendol. Kopi miring. Udah bisa kan? Nah, ini banyak nih teman-teman suruh perkenalan Lee Min Ho. Ya benar yang di atas gitu ya. His name is Lee Min Ho. Please address him Min Ho. He is from Korea. Oh, ke bawah. His favorite food is seblak. Ujung-ujungnya his favorite food is seblak. Karena ketika memperkenalkan orang lain, you cannot miss one information here. Kalau nggak tahu ya udah ucapin aja, udah yang terserah gitu. He likes drinking skoteng. Ada juga yang bilang gitu, no problem. As far as you can practice dengan pattern yang seperti ini. Kenapa sih ada patternnya? Kemarin introduce ourselves itu kan ada patternnya. Itu supaya teman-teman terbiasa memperkenalkan diri dengan pattern yang seperti itu. Kalau enggak dikasih pattern, yang diucapkan apa? Nama panjang, nama panggilan, asal umur. Udah, habis itu finish.
nggak menambahkan beberapa informasi-informasi yang lainnya. Seperti memperkenalkan orang lain. When we do not discuss about this topic, ada 15 informasi nih yang harus teman-teman sampaikan ketika memperkenalkan orang lain. Paling ya yang diperkenalin, hey friends, I would like to introduce my friends. Her name is Evie. You can call her Evie. That's all, thank you. Kadang kan kita stuck dengan perkenalan ini. When you think basic English is easy, it is something that more difficult. Teman-teman kalau memikirkan sesuatu yang sebenarnya basic perkenalan gampang, itu sesuatu yang lebih susah. Karena you menyepelekan. Pasti ada apalagi bingung. Kalau sudah terbiasa, if it is your habit, so ya gampang aja, lempeng-lempeng aja. Makanya kenapa di basic itu harus foundationnya ini yang kuat, yang benar, patternnya benar. Nanti ke depannya kalau sudah di basic 2, teman-teman sudah punya pattern begitu. Dan ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas kita? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah pusing? Sudah pusing belum? Mungkin ini aja, Miss, pengucapannya itu dan tata letaknya itu yang agak membingungkan, Miss. Karena kan kalimat itu kan pasti ada beda-beda kan, ada hair kayak tadi hair, si. Jadi penempatan tata letak subjeknya itu aja, Miss, yang agak membingungkan. Dilihat contohnya lagi, ya. Tadi kan sudah ada contohnya dilihat. Tahap kita tidak menghafalkan I itu saya, you itu kamu. Tetapi kita imitate. Ada pattern, ada contoh example. Try to make another introduction gitu. Cobain. Kayak Bro Edo. Miss. Oh ini tinggal diganti aja ya. Iya, silakan mengganti dengan yang pengen diperkenalkan teman-teman yang tadi. Gitu. Nah. Miss. Iya apa? Ini kesusahan tuh di speakingnya sih, untuk cara ngomongnya. Ya, sister nggak pernah nyoba, terus saya Bahasanya. how to correct it, how to know about your pronunciation kalau nggak coba. Gitu aja. Thank you so much guys for this evening. Banyakin baca sister kalau mau pronunciation-nya cepat. Bagus, banyak baca. Jadi tadi kan ada contohnya dibaca sendiri. Nggak apa-apa, susah, bingung. Tadi ada yang baca introduce. Akhirnya kan itu tadi ada temannya gitu. Pokoknya baca, banyak yang baca gitu. Oke, thank you ya for this evening. See you tomorrow. Besok kita mau ngomongin hobi. Bye-bye. Good night, Miss. Good night. Good night.